감사합니다. How are you tonight? 어떠세요, 상황? Great. I don't know what page it is. Their names reveal their natures. We did it like up to here, huh? Yes, this is where it We need to starts. start. 여러분 5페이지부터 시작합니다. 그 그림 밑에서부터 시작합니다. Oh, yeah. Okay. All right. 5페이지 그림 밑에서부터 시작합니다. Okay, as you turn to that page, let me pray real quick. 잠시 기도하겠습니다. Father, I thank you in the name of Jesus that you are filling this room with your glory. 아버지 예수님의 이름으로 감사드리는 것은 이 방을 주의 영광으로 채우시니 감사합니다. We agree, O God, that your angelic hosts are stationed round about. 이곳에 주님의 천사들이 우리를 둘러싸고 있음을 감사드리고 동의합니다. Father, I thank you that right now that you are dispatching your warring angels on behalf of my friends. 아버지 감사합니다. 우리의 친구들을 위하여 주님께서 싸우는 천사들을 보내심을 감사합니다. Give us ears to hear and a heart to receive. 우리에게 듣는 귀를 주시고 받아들이는 마음밭을 주시옵소서. In your wonderful name we pray. 주님의 놀라우신 이름으로 기도합니다. Amen. Okay, we are going forward here with their names reveal their natures. 그들의 이름이 그들의 본성을 드러냅니다. Many years we thought that a demon would go on a person or move in a person to give them that certain thing. In other words, it would latch on and make them be lustful. 수년 동안 우리는 귀신이 그 사람에게 그러한 영향력을 끼친다고 생각했습니다. 예를 들면 음란의 영이 음란의 영향력을 끼친다. Or it would latch onto them and make them be depressed. 아니면 어떤 우울의 영이 사람들로 인하여 우울하게 만든다고 생각했었습니다. But that actually is not accurate. 그런데 사실 그것은 정확하지가 않습니다. A demon of lust causes a person to lust. A demon of lust does lust. 이 음욕의 귀신이 사람으로 음욕하게 하는 게 아니라 음욕 귀신 자체가 음욕을 합니다. So the way to describe it is a person that is already has the propensity or has the tendency to lust. A demon sees that and attaches to it. 그러니까 어떻게 설명할 수 있냐면은 이미 음욕과 음란의 문제가 있는 사람이 그 사람의 모습을 보고 음란의 영이 들어가서 그런 행위가 더 드러나는 겁니다. So that person now is supersized with lust. 그러므로 전에 음란한 모습이 있던 것보다 귀신이 들어가면서 그 음란이 더 확대되는 겁니다. 슈퍼 사이즈로 커집니다. A demon of fear does not cause a person to fear. A demon of fear is afraid. 그럼 마찬가지로 그 두려움의 귀신이 사람으로 가서 두렵게 하는 게 아니라 두려운 귀신 자체가 두려워하고 있습니다. And that demon of fear is just trying to find someone that is a human being that they can attach because they want to manifest their fear. 그렇기 때문에 예를 들면 이제 두려움의 귀신이 있을 때 두려워하는 사람에게 들어가 가지고 그 사람을 통하여 그 두려움을 표현하는 겁니다. A demon of rage does not cause a person to be enraged. A demon of rage is enraged. 마찬가지로 분노의 귀신이 사람으로 분노하도록 하는 게 아닙니다. 분노의 귀신 자체가 분노하고 있는 겁니다. All right, we're going to move into a section that is very important that make sure that you understand what I'm saying. 그래서 우리가 이제 중요한 요소들을 다루면서 여러분이 제가 말씀드린 걸 잘 이해하시기를 바랍니다. Because it may be a little different than what you've heard or learned in the past. 왜냐하면 여러분이 과거에 배운 것이나 알고 있는 것과 제가 드린 내용이 다를 수 있기 때문입니다. We're talking about strongholds and strong men. 우리가 지금 얘기하는 것은 견고한 진들과 강한 자들. A stronghold is a mindset. 견고한 진은 의식 구조입니다. It is not a demon. 귀신이 아닙니다. A stronghold is like a ticker tape of
wrong thinking, like you see at the bottom of the television where the stock market, you know how the ticker tape goes around? 오케이. 그래서 이 견고한 진이라는 것은 여러분 그 빈 공간에 견고한 진은 쓰시고요. 문자에 끝나죠? 견고한 진은 텔레비에서 여러분이 보시다 보면 뉴스나 이런 거 보면 이렇게 자막 같은 게 쭉쭉쭉 돌아가면서 나오는 게 있죠? 견고한 진이 바로 그런 모습으로 비유할 수 있습니다. It's a house of unholy thoughts. 그 견고한 진이라는 것은 뭐냐? 거룩하지 않는 생각의 집. That continues to go round and round and round. 그것이 계속 맴돌고 맴돌고 맴돌입니다. 밑에 자막이 계속 맴돌듯이 텔레비 자막에서. It could be, I need to kill myself, I want to kill myself, I don't deserve to live. It could be that kind of ticker tape. 예를 들면 이런 것이 계속 맴돌면서 떠오를 수 있죠. 나는 죽어야 돼. 내 자신을 죽일 거야. 등등 그러면서 계속 맴돕니다. Or it could be, I am sick, I just know that I'm dying, I just don't know what it is, and I know that I'm sick, I'm a sickly person, and it just goes round and round. 아니면 또 하나의 생각 중에 하나는 나는 질병에 걸려서 나는 이 질병으로 죽을 거야. 나는 이 질병에 걸려서 그래서 그런 식으로 맴도는 생각. Now, it's important to know that a stronghold is not a demon. 근데 중요한 것은 이 견고한 진 자체는 귀신이 아닙니다. However, if you and I continue to believe those strongholds, 그러나 우리가 계속 그 견고한 진을 믿으면 and we continue to entertain them, 그리고 그러한 생각 갖고 계속 놀고 장난하면 in time it can become a demonic problem. 그런 생각을 계속 맴돌게 하면은 때가 지나가면 어느 시점이 되면 그 귀신의 문제가 될 수도 있습니다. This is why let this mind be in you, which is also in Christ Jesus. 그렇기 때문에 주의 말씀 중에 이렇죠. 너희 중에 이 생각을 가져라 곧 그리스도의 마음이니. Lots of scriptures about the mind. 성경 말씀에 그 생각에 대해서 마음에 대해서 많은 말씀이 있습니다. Romans 12:1, I beseech you, brethren, by the mercies of God, that you present yourselves a living sacrifice, holy and acceptable. So all these things are important. 그 로마서 12장 1절에도 그렇고 사랑하는 형제들아 너의 몸을 하나님의 거룩한 산 제사로 드리라 이런 말씀들이 중요합니다. So the stronghold is not a demon. 다시 말씀드려요. 견고한 진 자체는 귀신이 아닙니다. But if you do not reel that in, 그러나 그 생각을 여러분이 사로잡지 않으면 it could move beyond a stronghold to where it's actually a demonic influence. 계속 여러분이 그 견고한 진을 허락하면은 나중에는 그것이 귀신의 영향력을 발휘하도록 허락할 수 있습니다. No man, no woman can tell you when that would happen. 어느 누구도 그게 언제 일어나느냐 말해줄 사람은 없습니다. Nobody can tell you that. 어느 누구도. Now, the second part that I want to mention is a strong man. 자, 이제 두 번째로 제가 강조하고 싶은 건 강한 자. A strong man is a ruler. He's the daddy. He's the boss of demons that operate under him. He's the kingpin. He's the boss. 이 강한 자는 이 밑에서 일하는 졸개 귀신들의 아버지 같은 역할, 두목 같은 역할, 우두머리 같은 자입니다. Now, where Eddie and I have differed with other deliverance ministers is that we believe that you can have one demon in you, but what the devil's really looking for is to build a household where a strong man is controlling. One more time. So we believe that you can have a demon, but that is a weak point. Aren't you want to just say that? 네. 여러분 중에 이렇게 예를 들면 귀신이 있을 수 있어요. 그것이 이제 연약한 점이 되죠. But what the devil really wants is to pull in other strongholds to where it becomes a household. 그래서 귀신이 원하는 건 뭐냐면은 다른 것들을 더 끌어당기면서 거기에 완전히 귀신집 경관진으로 만들고 싶어합니다. And then there is a demonic spirit that controls that household. 그러면 그러한 귀신 집들을 또 통제하는 또 귀신들이 있습니다. For example, the spirit of heaviness. 자, 예를 들겠습니다. 무거운 영. Isaiah 61:3 speaks about how the oil of gladness will replace that spirit of heaviness. 그 이사야서 61장 3절에 있습니다. 그러면 이제
제 대신 화관을 이렇게 교체하는 게 So 있죠. the spirit of heaviness, under that, in the household of heaviness, 그러면은 이 무거움의 영이 그 무거움의 집안에 있어요. might be disappointment, 예를 들면 어떤 게 거기 포함될 수 있냐면 실망, depression, 우울증, chronic fatigue syndrome, 지속적인 피곤함, panic attacks, 아니면 공황장애, anxiety, 긴장감, fear of not measuring up. 내가 제대로 충분하지 않다는 두려움. All those are under that strong man of heaviness. 이 모든 요소들이 바로 무거운 영 경관 진 아래 있는 것들입니다. Now let me take it one step deeper. 한 가지 더 깊게 가면 We believe that the Lord started showing us in the 70s that any and all strong men have to be biblical. 주님께서 70년대 때부터 우리에게 보여주신 게 뭐냐면 어떠한 경관진이든지 간에 강한 자든지 간에 이게 성경적이야 합니다. We know Matthew 12:29 says, or else how can you spoil the house except for you bind the strong man first, then you can spoil his house. 마태복음 12장 29절에 이런 말씀이 있죠. 너희가 강한 자를 먼저 붙잡지 않으면 묶지 않으면 어떻게 너가 다른 걸 살 수 있겠느냐. The scripture did not say just to bind the fear, it says to bind the strong man. 그 말씀에 보면은 그냥 두려움을 묶어라 그게 아니라 강한 자를 묶어라 했습니다. I see a lot of deliverance ministers that will kick out a few little demons. 제가 이렇게 축사하는 사실을 보면은 조그만 귀신들을 이렇게 쫓아내는 건 봐요. But they never went after the strong man. 그런데 그 쫄개들 위에 있는 강한 자를 다루지 않았어요. The devil is so cunning 마귀는 교활합니다. that he will let a few devils go out of a person 그래서 어떤 사람에게 있는 쫄개 귀신들은 나가는 거 허락합니다. as long as he can keep the house intact. 그러나 그 경관 진과 집을 계속 지키고 있을 때가 있습니다. So for instance, in Romans 8:15, it speaks about the spirit of bondage. 예를 들면 로마서 8장 15절 거기에 올무에 대해서 얘기하는데 2 Timothy 1:7, God's not given us a spirit of fear. 디모데후서 1장 7절 하나님께서 우리에게 주신 영은 두려움의 영이 아니고 Every one of the spirits that are actual strong men are identified in the scripture as a spirit of. 그래서 우리가 이 강한 자라는 이러한 내용이 있는 성경 말씀에 보면은 어떠한 것에 속한 영입니다. Now, I have a question for you. 여러분께 질문합니다. Don't you think it's a little unusual that there were times in the scripture when Jesus would look at a person and say, be healed? 여러분 어쨌든 이게 좀 이상하게 느껴지지 않았어요? 예수님께서 어떤 사람을 보면서 치유 받아라 해요. But other times he said, you come out, you spirit of infirmity. 그렇게 하는가 하면 또 어쩔 때는 또 이렇게 하시죠. 질병의 영은 너 나와. One was a healing possibly for the glory of God. 한 번은 예를 들면 이렇게 하실 때 하나님의 영광을 위해 치유하시는 거고 The other was infirmity, a sickness, demon that was causing the infirmity, which meant that it was a strong man of infirmity. 또 다를 때는 보면은 그 강한 자, 질병을 주는 강한 자를 주님께서 다루시는 겁니다. Now, where he's really after is to develop a threefold cord of 주님께서 strong men. I'm sorry. threefold strong man. Yeah, threefold cord of strong men. 주님이 다루시는 거 보면은 우리가 이렇게 표현할 수 있습니다. 이 강한 자의 삼겹줄을 다루십니다. We know that in Ecclesiastes chapter 4, it speaks about a threefold cord is not easily broken. 우리가 전도서 4장에 보면은 이 삼겹줄은 쉽게 끊어지지 않는다는 말씀이 있습니다. The number 3 is mentioned 435 times in the scripture. 성경 말씀에 이 3이라는 숫자가 435번 언급됩니다. And I believe that the devil loves to mimic or to imitate anything that God sets up or does. 그리고 제가 아는 바로는 그 마귀는 하나님이 하시는 거 뭐든지 모방을 하려고 합니다. Let's just talk about it for a minute. 잠깐 그 Jonah 얘기합니다. was in the belly of the whale for 3 days. 예를 들면 요나 같은 경우는 그 물고기 뱃속 안에 3일 동안 있었습니다. In Revelation 16, it speaks about the 3 unclean frogs coming up out of the ground. 그리고 계시록 16절에 보면은 16장에 보면은 그 땅에서 깨끗하지 않은 이
frog, 개구리가 올라오는 얘기가 있습니다. We have the Father, the Son, the Holy Spirit. 그런데 우리가 삼위일체 있죠. 성부, 성자, 성령. Jesus was dead for 3 days. 예수님도 3일 동안 죽어 계셨습니다. We see the Antichrist, the false prophet, and the beast. 그리고 우리가 엔타이크라이스트, 적그리스도, 거짓된 선지자와 짐승봅니다. I mean, it's getting late. I could give you so many instances, but isn't it interesting that God sets up the number 3 as significant? 자, 이렇게 얘기할 게 여러 가지 많아요. 근데 간단히 말씀드리면 하나님이 이 셋이라는 숫자를 이렇게 다양하게 쓰시는데, And since a threefold cord is not easily broken, 그리고 삼겹줄은 쉽게 끊어지지 않습니다 하고 했는데, the devil's mandate is to try to establish this threefold cord. 그럼 마귀가 뭘 합니까? 바로 그런 식으로 자기도 삼겹줄을 뭔가 만듭니다. A spirit of jealousy is in Leviticus. 레위기에 보면은 그 질투의 영이 있습니다. There are, and I've got all those listed in my book, Delivering the Captives, but I don't think we have that book in Korean. 네, 영어로는 Delivering the that Captives라는 needs to be 갇힌 자를 자유케 한다는 제목의 책이 It's 영어로 in 되는데 아직 English. 한국말로는 번역이 안 됐습니다. in the back there. 네, 뒤에 영어 책은 있습니다. So what can happen to a child? Let's just take an example. 그럼 하나 예를 들겠습니다. 어떤 아이에게 어떤 일이 있을 수 있을까요? Y'all pray for us. Cindy and I are really jet lagged today. We're like, okay. 여러분 저희를 위해서 기도해 주세요. 오늘 시차 적응이 우리를 치는 것 같은 느낌이에요. All right. So a child is, let's say a child is sexually abused. 예를 들면 어떤 어린아이가 성폭행을 당했습니다. So now they feel like they are used goods. 그래서 이 아이가 성폭행 당하면서 자기는 이제 이용당한 걸레 같은 느낌을 갖습니다. They're not worth anything. This is in their mind. 자신에 대해서 생각이 무가치하다 나는. So instead of moving away from that kind of mentality, 그래서 그러한 사고 방식에서 멀어지는 게 아니라 it becomes a stronghold. 그게 경관진처럼 맴돕니다. I'm no good. 나는 I'm 쓸모없어. used goods. 나는 무가치해. Nobody's going to ever want to marry me. 어느 누구도 나하고 결혼하고 싶지 않을 거야. I'm so ugly. 나는 너무 못생겼어. And that stronghold, eventually, if we do not check it, 근데 그것을 점검하지 않으면 그 경관진은 결국 comes on that person either through a spirit of whoredom, or a spirit of whoredom, or perversion, or it can be a spirit of heaviness. 그러면 어떤 모습으로 나타날 수 있냐면은 그 부도덕한 삶의 모습으로 나타나거나 아니면은 무거운 영의 모습으로 나타날 수 있습니다. But remember, the devil's not happy with just that. 근데 여러분 기억하시죠? 마귀는 그 차원에서 만족하지 않아요. He's got a strong man set up in this child, this girl or boy. 이 여자이건 남자이건 성폭행을 당한 아이에게 이제 strongman, 강한 자를 세웁니다. And now he wants more. 더 원합니다, 마귀가. So he begins his tactic of fear, 그래서 이 두려움의 작전을 합니다. frustration, disappointment, 그러면 답답하게 하고 실망을 일으키고 fear of men, 좌절하고 사람을 두려워하게 하고 fear of women, 여자도 두려워하게 하고 남자도 두려워하게 fear of 하고 God, 하나님을 두려워하게 하고 fear of not measuring up, 충분하지 않다는 두려움, fear of failure, 실패의 두려움, fear of elevators, 그리고 엘리베이터 타는 것도 두려움, fear of escalators, 에스컬레이터 타는 것도 두려움. fear of turning on faucets. 아니면 I'm giving you legitimate things that people have. 여러분 우습게 들리지만 이거 진실로 사람들이 이런 거 갖고 두려워합니다. 수도꼭지 돌리는 두려움. Fear to flush the commode. 그리고 이 변기 스위치 누르는 것도 두려워합니다. And what was a fleeting thought at one point now became a strong man. 그래서 그냥 떠올랐던 생각이 과거가 있었던 것이 과거에 떠올랐던 생각이 나중에는 강한 자가 돼버립니다. So unless that person comes to a relationship with Jesus Christ 그래서 이런 사람이 예수님과 개인적인 관계를 and 갖지 않으면 gets some revelation on this, 거기에 대해 계시를 받지 않으면 their life will spiral. 그들의 삶에 계속 소용돌이가 있습니다. And more strongholds, more ticker tapes of lies 더 계속 이게 맴도는 생각, 경관진 continue to sweep through the mind 계속 생각을
휩습니다. and eventually become 3 strong men. 그게 결국 세 가지의 강한 자가 됩니다. And at that point, it usually takes an intervention 그 시점에서는 개입이 필요합니다. because they are so entrenched with demons under the strong man, the daddy, the boss of the stronghold. 왜냐하면은 그 견고한 진의 밑에 있는 또 강한 자에 완전히 사로잡혀 있습니다. I want to make sure you understand what I'm saying. 지금 말씀드린 거 이해가 되면은 손을 좀 들어주실래요? Good. Okay, good. Because, you know, any of us can succumb to a stronghold that might become a demon because we won't leave it alone and eventually it takes hold of us. 왜냐하면 우리 모두 다 이러한 견고한 진이 결국은 나중에 이게 귀신으로 바뀌는 그러한 일들이 일어날 수도 있습니다. But it's a total different story when that becomes set up like a household. 그러나 그것이 마치 어떤 집처럼 셋업이 될 때는 또 이야기가 달라집니다. And there are many demons that are operating under that strong man. 그러한 강한 자 밑에 있는 집에는 여러 가지 귀신들이 활동할 수 있습니다. So how are some of these strongholds established? 자, 그럼 여러분 노트 7페이지 보시면 견고한 진들이 어떻게 세워지는지 보시겠습니다. The first one I want to mention is generational iniquity. 첫 번째 보시면 세대적인 불법, 죄입니다. 세대적인 계속 흐르는 죄. You can write this down. A generational iniquity is an influence, 여러분 이제 적으실 수 있어요. 이런 세대적인 불법 죄는 open door, 문을 열어요. or family trait 그래서 그 가정 안에 있는 하나의 트레이드 마크처럼 됩니다. that is repeated from generation to generation, 그래서 대대로 반복됩니다. that is contrary to the purpose of God or the will of God. 즉 하나님의 말씀과 뜻에 어긋나는 게 대대로 반복되는 모습이 있습니다. There are many scriptures that speak about generational iniquity. 이렇게 세대적인 불법과 죄에 대해서 말씀하신 내용이 여러 개 있습니다. But before we visit them, might I say a very, very important thing here. 근데 이런 거 말씀을 보시기 전에 여러분께 중요한 거 말씀드리고 싶습니다. When we speak about generational iniquity, we cannot do a blame game on parents, grandparents, aunts, uncles. 우리가 이렇게 세대적인 불법과 죄를 얘기할 때 잘 들으세요. 우리가 우리의 조상들, 뭐 삼촌, 할아버지, 부모님, 할머니 우리가 탓하는 게 아닙니다. Because even in Jeremiah, it speaks about how you and I may have the effects of a family trait, but we have the authority to determine our own destiny. 물론 예레미야 말씀 같은 데도 보면은 우리가 조상들이 우리에게 주는 영향력들이 있긴 합니다. 그러나 중요한 건 하나님 안에서 우리가 하나님의 데스티니를 따라갈 수 있습니다. So we're going to look at the Greek and Hebrew words that speak about iniquity. 그래서 우리가 이 불법이라는 단어에 대해서 헬라와 히브리의 단어를 좀 보시겠습니다. But I want to read just a few of them, and the one that I'm going to read first is Leviticus chapter 26. 먼저 읽을 말씀은 레위기 26장. 26, what is it? 38. 26장 여러분 노트에 있죠? There's many, 38절. but there's no reason to read them all. We're just going to read a few. 네, 구절들이 여러 개 있지만 다 읽지는 않겠습니다. 몇 가지만 읽겠습니다. Let's start with verse 38. 38절부터 시작합니다. You will perish among the nations. The land of your enemies will devour you. Those of you who are left will waste away in the lands of their enemies because of their sins. Also because of their fathers' sins, they will waste away. 너희가 여러 민족 중에 망하리니 너희의 원수들의 땅이 너희를 삼킬 것이라. 너희 남은 자가 너희 원수들의 땅에서 자기의 죄로 말미암아 쇠잔하며 그 조상의 죄로 말미암아 그 조상같이 쇠잔하리라. Indeed, when we are born again, the curse of the law has been canceled on our behalf. 여러분 우리가 거듭날 때 그 저주의 율법이 우리에게는 취소가 됐습니다. But may I remind each of us that personal responsibility
is ours to 그러나 또한 maintain. 우리가 기억해야 될 것은 우리 각자의 행동에 대해서는 우리 책임입니다. The Apostle Paul is my favorite. 제가 굉장히 좋아하는 사람이 사도 바울입니다. You know, we're told that he was a little short guy. 왜냐하면 사도 바울 성경에 보니까 키도 작았대요. I can appreciate that. 아주 고마워요, 저는 그게. And when I get to heaven, I'm going to check him out 제가 해서 천국 가면은 사도 바울 꼭 만나고 싶어요. after I see my loved ones. 네, 저희 식구들도 먼저 만나고 싶지만 나중에 사도 바울도 만나요. Because he scolded the Galatians 왜냐하면 사도 바울이 갈라디아 사람들을 꾸짖었습니다. because they were taking advantage of the grace of God. 왜냐하면 갈라디아 사람들이 하나님의 은혜를 남용했습니다. You and I can know the grace of God, can know the power of salvation, 우리는 하나님의 은혜를 알고 하나님의 구원의 권능을 아는 사람들입니다. but still make the choice to live a life that's reckless. 그런 걸 알면서도 still make the choice to live a Yes, life. sure we can. We could. Okay. We can, 예. yes, us. 맞죠. 우리가 그런 걸 다 알면서도 사실은 우리가 정말 방탕한 삶을 사는 선택을 할 수도 있습니다. Was the grace enough? Yes. 그럼에도 은혜는 충분했습니까? 네. Do we have a fallen nature? Yes. 우리가 타락한 성품을 갖고 있습니까? 네. One of the things we say is a Christian can have anything they want. 우리가 이런 말을 합니다. 크리스찬들은 뭐든지 원하는 대로 가질 수 있다. If you want to take on demonic things, you can do it. 여러분이 귀신의 것들을 취하고 싶다? 할 수 있습니다. It's not good for you to do it. 하면 좋진 않죠? But when we are born again, our inner man, our spirit man is saved. 근데 우리가 거듭날 때는 우리의 영은 구원받았습니다. But our soul and our body still suffer the loss of not being totally redeemed. 그러나 우리의 혼과 육은 아직 완전히 다 구속되지 않은 그러한 어려움을 겪습니다. Your mind, your will, and your emotions has to be disciplined. 그래서 여러분의 지, 정, 의가 계속 훈련받아야 합니다. And we have to do the right thing with our body. 그리고 우리는 몸을 가지고 올바른 것을 행해야 합니다. And I love when the Apostle Paul said in Galatians 5:1, 그래서 갈라디아서 5장 1절에 사도 바울의 말씀 너무 좋아요. he said, "Stand fast therefore in the liberty where Christ has made you free. 그리스도께서 너희를 자유케 하신 그 자유함에 견고히 서라. And be not entangled again with the yoke of bondage." 그러면서 올무에 더 이상 더 얽히지 마라. Now, brothers and sisters, these people that tell you that as a Christian you've got Teflon, nothing's going to touch you, nothing's going to bother you, that is not true. 형제자매 여러분, 누가 여러분한테 여러분은 마치 프라이팬에 있는 코팅처럼 뭐가 건드려져도 쑥 미끄러나져 나간다? 그런 가르침 믿지 마세요. Why would Paul even tell us not to be entangled in the yokes of bondage 왜- if it were not possible? 우리가 그런 식으로 아무것도 해도 상관이 없다는 가르침이 있다면 그게 사실이라면 왜 사도 바울이 그런 거에 묶이지 말라고 말씀하실까요? Chapter 6 of Romans. 로마서 Did I finish one? Yes. Oh, yeah. The next verse in Leviticus, it says, "But if they will confess their sins and the sins of their fathers, their treachery," in other words, the sins of the father, out of verse 40. 네, 또 40절 레위기의 그 26장 40절 보면 여하튼 자기의 잘못을 죄악을 자복하는 내용이 있습니다. And then in chapter 6 of Romans, 로마서 6장으로 넘어갑니다. that entire chapter is so yummy. I love that chapter, this chapter. 6장 로마서 6장 이 전체가 너무 맛있습니다. It's yummy, 맛있다. like kimchi. 김치처럼 맛있다. Yummy. Oh, I gotta give you this. I gotta go on a rabbit run here. 잠깐만 딴 얘기 잠깐 하겠습니다. I live in Houston, Texas, 제가 휴스턴 텍사스에 삽니다. and I have a prayer group that we meet on Wednesday mornings. 우리가 수요일 아침마다 모이는 기도 그룹이 있습니다. And often after we are finished with the prayer group, we go down to the greatest hamburger place in Texas. That's what it's called. 기도 모임 끝나면은 우리가 햄버거 가게에 가는데 거기에 그 햄버거 가게 이름이 텍사스에서 최고로 맛있는 햄버거 가게라고 부릅니다. And it's owned by Koreans. 주인이 한국 사람들이에요.
And it's the best hamburger you have ever put in your mouth. 진짜로 여러분의 입에서 닿을 수 있는 세계 최고의 햄버거입니다. The entire family worked there. 그 온 식구가 거기서 일해요, The 식당에. meat is so juicy. 그리고 고기가 엄청 이 고기 국물이 잘 나옵니다. And they make all the buns themselves. 예, 육즙이 아주 풍성한 고기고 그 빵을 그분들이 직접 만든 빵입니다. And you almost cannot get in there until about 2 o'clock in the afternoon. 그리고 2시 되어야 사람이 너무 많기 때문에 들어갈 수 있습니다. But it's so cute when you walk in there and you see them making hamburgers in Texas. 근데 너무나 재밌는 것은 거기 들어가면은 텍사스에서 햄버거를 만드는 And I 사람들 go, 보는데 안녕하세요. 가서 안녕하시오. 감사합니다. 감사합니다. 그래요. And they just respond right back to me. 그러면 그 한국 분들이 주인들이 금방 반응합니다. One day we were there having a hamburger. 하루는 우리가 거기 햄버거 먹으러 갔습니다. And the owner, she comes out, she's a little lady, my size, she's little. 네, 거기 주인 아주머니가 저 키하고 같아요, 작아요. She comes out, she says, how are you hamburger? 그러면서 물어보는 거예요. 햄버거 맛이 어때요? Eddie said, it's excellent, except for 근데 제 남편이 그래요. 너무 좋아요. 근데 단 한 가지, the only thing missing 한 가지 빠진 게 있어요. 제 남편이 말하기를. is kimchi. 김치가 빠졌어요, 여기. This little lady turns around, marches, and she goes. We didn't even know where she went. 그러면은 갑자기 이 주인 아주머니가 들어가 버리는 거예요. 어디 가는지도 몰라요, 우리는. Because they lived in the back of the hamburger place. 왜냐하면 그분들의 사택은 그 햄버거 가게 뒤쪽에 있습니다. The next thing we see is she's coming out with the plate with her eyes just dancing with excitement. 갑자기 없어지더니 나타납니다. 눈이 보니까 눈이 반짝반짝거리면서 나타나십니다. And she said, here, Mr. Smith, here's your kimchi. 그러면서 이래 김치 여기 갖고 왔습니다. Your meal is complete now. 이제 다 됐죠, 음식. And whenever she sees Eddie, 그래서 제 남편 에디를 그 주인 아주머니가 볼 때마다 she disappears from the grill. 갑자기 없어집니다. And she's off getting that kimchi. 김치 가지러 가는 거예요. And before he even makes his hamburger with the mustard and all that 그래서 stuff, 제 남편이 머스터드 하나 뭐 이거 치기도 전에 she's already at his table giving him the kimchi. 벌써 테이블에 와가지고 김치를 주십니다. So we love Korea. Korea's in Texas. Texas is in Korea. 우리는 한국을 사랑합니다. 근데 그 한국이 우리 텍사스의 그 햄버거 가게를 통해 있습니다. I don't know how I got off under that. 제가 왜 그 소리를 했는지 지금 모르겠습니다만. Let's just call jet lag, right? 네, 이게 시차 적응이 안 돼서 지금 이게 횡설수설하고 있습니다. My body is in Korea. 제 몸통은 한국에 와 있는데 My mind is still in Texas. 제 생각은 아직 텍사스에 있습니다. So chapter 6 of Romans is wonderful because it speaks about how sin does not have to have dominion over us. 로마서 6장 말씀이 너무나 귀합니다. 왜냐하면 이 말씀에 가르치는 것은 우리의 몸을 다스리는 게 죄가 될 필요가 없다고 합니다. And the Apostle Paul is making it real clear to us. 그래서 명확히 사도 바울이 말씀해 주십니다. If you'll see in verse 15 of 15절. chapter 6. 6장 15절 로마서 What then shall we sin because we are not under law but under grace? 그런즉 어찌하리요 우리가 법 아래 있지 아니하고 은혜 아래 있으니 죄를 지으리요? By no means. 그럴 수 없느니라. Don't you know that when you offer yourselves to someone to obey him as slaves, you are slaves to the one in whom you obey? 너희 자신을 종으로 내어줘 누구에게 순종하든지 그 순종함을 받는 자의 종이 되는 줄 너희가 알지 못하느냐? Whether you are slaves to sin, which leads to death, or to obedience, which leads to righteousness. 혹은 죄의 종으로 사망에 이르고 혹은 순종의 종으로 의에 이르느니라. So his admonishment is, do not open the door to slavery now that you've been set free. 그러므로 바울의 권면이 뭡니까? 너희가 이제 자유케 됐으니까 더 이상 죄의 노예가 되지 마라. The last several verses that I want to read are actually from Jesus. And give me a second because I had not planned on using this scripture, but I want to. 네, 또 하나의 말씀 제가 나누고 싶은 건 예수님이 말씀하신 내용입니다. Okay, it's in Matthew chapter 23. 마태복음 You 20. might want to write it down in your notes because I'm sure I did not put it in the notes. 네, 여러분 노트는 Matthew 없는 23. 구절에 써주세요. 마태복음 23장 Verse 29 to 32. 29절부터 32절. And then we're going to read 35
in 36. 그리고 35절 36절도 읽겠습니다. Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You build tombs for the prophets and decorate the graves of the righteous. And you say, if we had lived in the days of our forefathers, because we're talking about generational stuff, we would not have taken part with them in shedding the blood of the prophets. So you testify against yourself that you are the descendants of those who murdered the prophets. Fill up then the measure of the sin of your forefathers. Now this is Jesus speaking. 예수님 말씀하신 거죠. 마태복음 23장 29절 32절입니다. 화 있을지언정 외식하는 서기관들과 바리새인들이여 너희는 선지자들의 무덤을 만들고 의인들의 비석을 꾸미며 이르되 만일 우리가 조상 때 있었더라면 우리는 그들이 선지자의 피를 흘리는데 참여하지 아니하였으리하니 지금 우리가 조상의 죄와 이런 흐름을 얘기하고 있는 것입니다. 그러면 너희가 선지자를 죽인 자의 자손임을 스스로 증명함이로다. 너희가 너희 조상의 분량을 채우라. And for the sake of time, you read 35 and 36. 35절 36절도 잠시 읽겠습니다. 그러므로 의인 아벨의 피로부터 성전과 제단 사이에서 너희가 죽인 바라가의 아들 사갈의 피까지 땅 위에 흘린 의로운 피가 다 너희에게 돌아가리라. 내가 진실로 너희에게 이르노니 이것이 다 이 세대에 돌아가리라. Okay. Now, we're going to go ahead and look at other ways strongholds are established and then go back to the generational iniquity so I can investigate it more. And then we're probably going to stop and do ministry early. 우리가 또 이렇게 Maybe for 경관진들이 the sake of me. I'm not sure. Yes. Okay, go ahead. 어떻게 경관진들이 세워지는 것을 보고 또 우리가 가게에 흐르는 세대적인 불법이 무엇인지 좀 다루겠습니다. Another way strongholds can be established is through unforgiveness. 거기 노트에 있죠. 두 번째로 경관지들이 세워지는 방법 중에 하나는 용서하지 안 하기 때문이다. 못함이 아니라 안 합니다. Unforgiveness is saying, Jesus, I know you died on the cross for me. 이 용서하지 않는 것은 뭐냐? 이런 태도지요. 예수님께서 십자가에 저를 위해서 죽으신 거 압니다. And all you did, that was nice, that was good. 아, 주님이 그렇게 하신 거 좋아요. But I need you to get off of the throne and let me sit on that throne. 그러나 보좌에 앉으신 주님은 자리를 좀 뜨시고 제가 그 보좌에 대신 앉겠습니다. Because what you did to die for the sins of all humanity and my aunt or my cousin or whoever it is that you are not forgiving. 왜냐하면은 예수님께서 이 온유를 위하여 죽으셨다고 하지만 제가 용서하지 않는 뭐 고모나 삼촌이나 누가 있다면 It's as though you're saying, Jesus, get off. I deserve to sit on this throne and judge the sin or the problem that I have with this person I'm not forgiving. 어떤 태도를 우리가 취하는 것이냐면 용서하지 않을 때는 예수님 보좌에서 내려가세요. 내가 대신 보좌에 앉아서 내가 용서하지 않은 사람들 제가 대신 판단하는 겁니다. You know, Proverbs 14:30 14장 30절 says, A heart at peace gives life to the body, but envy rots the bones. 그러니까 평강의 마음은 생명을 주고 이 시기는 뼈를 썩게 한다라는 그런 내용이 있습니다. All right, let's move on. Another way strongholds can be established is through wrong ancestral beliefs. 세 번째입니다. 경관지들이 세워지는 방법 중에 하나는 조상으로 내려온 잘못된 신념들. You said that then? Wrong ancestral. All right, and how does that look in different cultures? 자, 그러면 이렇게 문화들마다 다를 텐데 어떤 모습이 있을까요? Wrong ancestral beliefs 이 조상들의 잘못된 among 신념들은 Caucasians. 백인들 같은 경우 We were taught as little children, throw salt over your right shoulder and it will give you good luck. 예를 들어서 어렸을 때 우리 백인 사이에서 들었던 얘기는 이겁니다. 소금을 오른쪽 어깨 뒤로 뿌려라. 그러면 운이 좋을 거다. Isn't that stupid? 아주 어리석죠? In the African community in Africa, I find it often where the newborn babies have them sleep on the grave of
prior ancestors for at least 6 months. 아프리카 공동체에서는 또 어떠한 관습이 있냐면은 갓 태어난 신생아를 돌아가신 조상 무덤 위에 한 6개월 정도 거기서 잠을 자게 합니다. And in many of the Asian communities, feng shui is very important. Your house has to be at a right place. 그리고 또한 동양계 사람들은 보면은 그 슝슈웨이라 그래가지고 그거를 풍수지리라 그러죠. 뭐가 어떻게 있는지가 굉장히 중요하다. And it's even more important if there's some kind of undulating water that's nearby. 또 아니면은 그 집 근처나 땅 근처에 뭐 흐르는 물이 있으면 더 좋고. It's geomancy in the Asian culture. 네, 아시아계는 they 그 call it. 풍수지리입니다. And it's nothing more than a glorified Freemason. 이거는 그냥 이렇게 말씀드릴게요. Cult. 프리메이슨을 영광시키는 잘못된 모습입니다. In 풍수지리가. the Latino community, it is very important to name your children after a patron saint. Patron saint. 그리고 이 남미 문화에서는 보면은 성 saint, 그러니까 성자 이름을 따서 자녀들에게 이름을 주는 걸 좋아합니다. There's only one problem with that. 문제가 하나 있습니다. 근데 Hebrews 11:27 tells us that it is appointed unto man once to die, and after this the judgment. 히브리서 11장 27절에 그렇게 돼 있죠. 한 번 죽는 것 사람에게 정하신 것이요 그 후에는 심판이 있으리니. So they will name their child after Mary or after Thomas. 그렇기 때문에 이 남미 쪽의 사람들은 성경에 나오는 성자라고 부르는 뭐 마리아나 성경에 뭐 도마 이런 걸 따라서 자꾸 애 이름을 지어줍니다. And consider that Thomas, Mary are going to be the guardian angel over that child. 그렇게 이름을 지면서 개념이 뭐냐면은 마리아나 도마가 이 아기를 보호해주는 천사가 될 것이라고 믿습니다. 수호 But 천사. it's not an angel, it's a demon. 근데 그거는 결코 천사가 아닙니다. 귀신입니다. Traumatic experiences. 그 다음은 트라우마의 경험들, 충격적인 트라우마의 경험들. We're about to read, I think, the saddest story in the scripture. 우리가 이 말씀을 볼 때 이거는 성경에서 가장 슬픈 사건 중에 하나인 것 같습니다. 2 Samuel 사무엘 하 chapter 13. 13장. See it? It's really sad. 너무 슬픈 이야기입니다. 사무엘 하 13장. And I want to paraphrase, and then we'll only read a few of the verses. 이걸 그냥 요약해서 여러분께 말씀드리고 몇 구절만 골라서 읽겠습니다. King David had sons. He had Amnon, he had Absalom. He had a daughter by the name of Tamar. 그 다윗 왕의 이야기죠. 보면은 압살롬이 있고 또 다른 아들이 있고 또 딸 다말이 있었습니다. Amnon loved Tamar, his sister Tamar. 근데 암논이 자기의 동생 누이를 이 다말을 사랑하게 됐습니다. He wanted her to lay with him. 그리고 동침하기를 원했습니다. And over again, he would scold her and tell her that she needs to tend to his needs. 그러면서 지속적으로 다말에게 꾸짖듯이 하면서 자기를 이렇게 옆에서 돌보라는 요청을 합니다. Of course, Tamar said, "Don't disgrace me." 그러면서 그 사건에서 다말이 그러죠. 이렇게 하지 마라. 이렇게 하면 안 된다. But the day came when he conjured up trickery 그런데 어느 날 결국 속임수를 사용하죠. and made the decision that he would act as though he was sick 그래서 그가 아픈 척합니다. and asked Tamar to come take care of him. 그리고 다말더러 와서 돌보달라고 합니다. And like a good sister who would want to care for her older brother, she agreed. 그래서 좋은 노위 동생이 하듯이 오빠를 돌보기로 하면서 그렇게 동의합니다. But when she came in with the food, he insisted that everybody leave but Tamar. 그러나 다말이 음식을 갖고 왔었을 때 암논이 요청합니다. 다 방을 나가라. In verse 9 through 10, it speaks about how he shut the door while she's in the room. 그러면서 우리가 9절 10절에 보니까 결국 모든 사람이 다 날아가려 그러고 다말만 있게 하고 문을 닫게 합니다.
Verse 11 says, but when she took it to him to eat, he grabbed her and said, come to bed with me, my sister. 11절에 보니까 그에게 먹이려고 가까이 갔을 때 암논이 그를 붙잡고 이르되 나의 누이야 와서 나와 동침하자 했습니다. She said, don't, my brother. 그랬더니 오빠 이러지 말라고 합니다. Don't force me. 이렇게 강제로 하지 말라고. Such a thing should not be done in Israel. 이렇게 욕되게 하는 일을 이스라엘에서 마땅히 행하지 않으면 안 해야 된다. Don't do this wicked thing. 이 악한 일을 하지 마라. What about me? Where could I go to get rid of my disgrace? 내가 이 수치를 지르고 어디로 가겠느냐? And then it goes on, it says in verse 14, but he refused to listen to her, and since he was stronger than she, he raped her. 14절에 보니까 암논이 그의 말을 듣지 아니하고 다말보다 힘이 셈으로 억지로 그와 동침하니라. And the next verse is typical of predators. 그 다음 구절 내용은 이렇게 해치는 가해자의 아주 전통적인 모습입니다. Once they take their victim, then they despise them. 그 가해자들은 자기가 취할 걸 취한다면은 그 피해자를 아주 경멸합니다. The next verse, 15, then 15절. Amnon hated her with intense hatred. 그리하고 암논이 그를 심히 미워하니. In fact, he hated her more than he had loved her. 이에 미워하는 마음이 전에 사랑하던 사랑보다 더한지라. Amnon said to her, get up and get out. 암논이 그에게 이르되 일어나 가라 하니. Then but he refused. Let's see. No, she said to him, sending me away would be a greater wrong than what you have already done to me. 다말이 그에게 이르되 옳지 아니하다 나를 쫓아보내는 것은 이 큰 악은 아까 내게 행한 그 악보다 더하다. And now we're about to get in what is so tragic about how traumatic experiences can impact our lives. 이 다음 내용들을 더 읽다 보면은 얼마나 이런 충격적인 트라우마가 우리의 삶에 영향을 끼치는지 볼 수 있습니다. But he refused to listen to her. 그는 듣지 않았습니다. He called his personal servant and said, get this woman out of here and bolt the door after her. 그가 부리는 종을 불러 이르되 이 계집을 내게서 이제 내보내고 곧 문빗장을 지르라니. So his servant put her out and bolted the door after her. 암논의 하인이 그를 끌어내고 곧 문빗장을 지르니. She was wearing a richly ornamented robe, for this was the kind of garment the virgin daughters of the king wore. 다말이 채색 옷을 입었으니 출가하지 아니한 공주는 이런 옷으로 단장하는 법이라. Tamar put ashes on her head and tore the ornamented robe she was wearing. 다말이 재를 자기의 머리에 덮어쓰고 그의 채색 옷을 찢고 She put her hand on her head and went away weeping aloud as she went. 손을 머리 위에 얹고 가서 크게 울부짖으니라. Her brother Absalom said to her, and this is almost as bad as the rape. 이 Her brother 오라버니 Absalom said to 압살롬이 her, 그에게 이르되 이거는 완전히 강간이다. has that Amnon your brother been with you? 너의 그 오빠 암논이 너와 함께 있었느냐? Be quiet now, my sister. 너는 이제 잠잠히 있어라 누이야. Beloved, that's just as ungodly as the rape. 여러분 사랑하는 여러분 이렇게 잠잠히 있으라는 것은 강간하는 것만큼 또 악합니다. When traumatic experiences are exposed, that's where the healing begins. 이러한 트라우마 충격적인 사건을 경험할 때는 이게 노출이 돼야 치유가 시작됩니다. So he says, be quiet now, my sister. He is your brother. Don't take this thing to your heart. 근데 노출시키지 못하게 하고 잠잠히 있으라 이것으로 말미암아 근심하지 말라 아니라 이에 다말이 그의 오라버니 압살롬 집에 있어 처량하게 지내니라. So sad. And Tamar lived in her brother Absalom's house, a desolate woman. 그래서 처량하게 그 오라버니 압살롬 집에 살게 됩니다. You know, I really believe in transparency. You don't. I do. 저는 정말 이 솔직함과 정직함을 믿습니다. When I was 6 years old, I was sexually abused. 제가 6살 때 제가 성적인 학대를 받았습니다. It was a family member. 친척 중에 가족 중에 한 명이었어요. Went on for about 8 months. 이 성학대가 8개월 동안 지속됐습니다. I didn't ask for it. 제가 그걸 요구한 게 아닙니다. I didn't know what to do. 그때 제가 어찌할 바를 몰랐습니다. The threats come. 그리고 협박도 왔습니다. The secrecy is very
scary. 이렇게 비밀을 지키는 것 자체도 무서웠습니다. But what can a 6-year-old do 그러나 6살짜리가 뭘 할 수 있겠습니까? other than think, what did I do wrong? 6살짜리는 이렇게 생각할 수밖에 없었습니다. 내가 뭘 잘못했지? Why did I deserve this? 내가 왜 이런 일을 겪어야 되지? And for years, even though I was not seductive, I didn't do drugs, I never drank. I mean, I was a good girl. 제가 수년 동안 뭐 술도 안 마시고 뭐 누구를 유혹하고 전혀 그런 거 안 했습니다. 저는 정말 착한 여자였습니다. Once that door had been open of a trauma like that, 그런 트라우마의 문이 한번 열리면 it was as though I had a target on my back. 이것은 마치 저의 등에 이 관역이 생긴 것과 같습니다. It was an unseen thing, 물론 육안으로 보는 관역이 but it 아니죠. was as though it was flashing. 그러나 그 관역은 번쩍번쩍하는 영적인 역할이 있었습니다. And it virtually said, I am a victim, come abuse me. 영적인 보이지 않는 관역이 저에게 어떤 호소를 하고 있냐면 다른 사람들에게 나는 피해자예요. 와서 저를 어떻게 더 건드리세요. We had to deal with a stalker when I was 13 years old that lived down the street from us. 우리 집 근처에 있었던 어느 남자가 제가 13살 때 저를 계속 스토킹했습니다. I didn't deserve, I had two other sisters. 저는 제 위에 언니 둘이 또 있었습니다. That stalker was not after them. 그런데 그 스토커는 언니들 향해 아무 관심이 They 없었습니다. were after me. 그 스토커들이 복수 몇 And my 명인데 sisters were beautiful. 저를 겨냥했어요. 근데 저희 언니들 굉장히 아름다운 모습이었습니다. It was because the door of that trauma had been opened, 왜냐하면 제가 겪은 그 트라우마의 문이 열려서 which as a victim opened the doors for strongholds 그래서 이런 경관진들이 올 수 있는 피해자의 문이 열린 겁니다. and gave that predator spirit opportunity to come and torment me. 그리고 그 가해자의 영을 가진 사람이 저에게 접근해서 저를 괴롭게 하는 것이었습니다. And get this, 이거 잘 들으세요. I was 16 저는 16살 때 and I did the worship for a youth revival. 제가 청소년 부흥회 예배를 같이 했습니다. The evangelist was a big bulked up football player. 전도자는 그 당시에 굉장히 그 미식 축구 선수처럼 체격이 좋았습니다. And between the services, he said, "It's such a beautiful Sunday morning. Why don't we take a ride?" 예배 중간 그 비는 시간에 그 사람이 저한테 그런 거, 주일날 날씨 오늘 좋은데 어디 좀 차 타고 가자. This was the evangelist. 전도자예요, 전도자. So I thought that was innocent enough. 그거는 충분히 믿을 만한 사람이죠. So he's driving along, and I'm talking. 그 사람이 운전하고 저는 얘기합니다, 말합니다. When I realized that he drove the car down a road that was not a public road. 그런데 어느 시점에 가니까 이 전도자가 운전하는데 보통 사람들이 드는 길가 도로가 아니었습니다. Now my heart is beginning to race. 제 심장이 뛰기 시작했습니다. This guy is big tackle. He played tackle in football, so he was right at the front line. 그 사람은 완전히 그 미식 축구의 태클 공격하는 그 위치를 했던 사람이긴 해. 굉장히 체격이 컸습니다. Always before, I really didn't know what to do or how to deal with these kinds of things. 그런데 전에는 제가 이런 상황이 있을 때 어찌할 바를 몰랐습니다. But I had been a born again Christian 1 year. 그러나 그 당시에 제가 거듭난 지 1년째였습니다. I grew up where we went to church every Wednesday, every Sunday, Sunday morning, Sunday night. 그래서 주일 저녁, 주일 아침, 수요일마다 교회 가는 상황. But I was not born again till I was 15. 그러나 제가 그전에도 교회를 그렇게 다녔지만 15살 때야 거듭났습니다. So as this evangelist stopped the car, 근데 이 전도자가 차를 멈췄습니다. the next thing that I'm trying to kind of talk and kind of talk it off. 제가 어떻게 뭐 말을 얼버무리려고 하는데 He put his hand over and was trying to put his hand between my legs. 그 전도자가 손을 내밀면서 제 다리 사이에 손을 대려고 했습니다. I mean, just even thinking about it just puts me in that fighting mode. 제가 지금 이런 걸 생각만 해도 막 싸우고 싶은 감정이 일어날 정도입니다. I had on heels. 제가 그때
힐 신발을 신고 있었습니다. I was in a dress. 그리고 치마를 입고 있었습니다. But the Spirit of God rose up in me. 제 안에 하나님의 영이 일어나셨습니다. And I could hear myself, enough is enough. 제가 스스로 들을 수 있어요. 이거면 이제 그만해야 돼. I turned my entire body toward him and I absolutely beat the dickens out of him with my heels. 제가 힐을 벗어가지고 진짜 아주 두들겨 팼습니다. He said, okay, okay, okay. 그랬더니 이 남자가 알았어. We went back to the church. I told Pastor Baker what this guy had done. 우리가 다시 교회로 갔고 그 당시에 목사님 베이커 목사님께 사건을 말씀드렸습니다. Pastor Baker preached the last service and told this guy to get lost. 그리고 베이커 목사님이 그날 저녁 예배를 마치고 설교 마친 다음에 그 전도자에게 꺼지라고 했습니다. Didn't even pay. Didn't pay. 돈 줄 것도 안 주고 꺼지라고 했습니다. You're receiving a story that the only other people that even knew it were right before I married Eddie. I told him. 여러분께 지금 얘기하는 이 내용은 정말 제가 그전에는 다른 사람에게도 얘기 안 하고 제 남편 에디하고 결혼하기 직전에 얘기한 겁니다. But I felt that wasn't something that I wanted other people to know. You could understand why, right? 네, 지금은 제가 여러분께 얘기하지만은 그때 그 당시 나이에는 다른 사람에게 별로 공개하고 싶지 않았습니다. 이해는 되시죠? 왜 그 나이에 공개하고 싶지 않은지. One of our pastors came up to me, Pastor Jeff, and he said, "Why is it, Alice? I'm 38 years old." He said, "Why is it that every time I want to mention something to you, I feel this wall come up in front of you?" 근데 제가 38살쯤 됐을 때 어느 목사님이 저한테 이렇게 얘기했어요. 앨리스, 왜 당신은 내가 무슨 얘기를 꺼낼 때 이렇게 갑자기 보이지 않는 벽이 생기는 것 같은 느낌을 주세요. I said, "Pastor Jeff, that's not true." 제가 그랬어요. 제프 목사님 그건 사실이 아니에요. He said, "Yes, it's very true." 그랬더니 그 목사님이 진짜 이건 사실이에요. I went home and began to pray about this. 그래서 제가 집에 가서 거기에 대해서 기도했습니다. And I felt like the Lord did tell me that I had this defensive wall against men, even though I never felt any problem with Eddie. 그러면서 제가 방에 가서 기도하다가 깨달았습니다. 저희 남편 에디하고는 아무 문제가 없었지만 다른 남자들에 대해서 뭔가 제가 방어하는 벽을 세우고 있었습니다. So I took a very bold move, something that you would not have done back in the 90s. 그래서 저는 90년대 때는 이렇게 담대한 행동을 하지 않는 모습이었는데 아무튼 그때 담대하게 행동하기로 했습니다. And I called Cindy, who was not a pastor at that time. 그때 신디 목사님에게 전화했는데 그 당시 신디 목사님은 목사님이 아니었어요. We weren't even best friends. 사실 그 당시에는 우리 이처럼 절친도 아니었습니다. But I knew she heard from God. 그러나 제가 아는 바로는 그때 신디 목사님께서 하나님의 음성을 듣는 사람. And I asked one of our other pastors if the two of them would counsel. 그리고 다른 목사님께 또 부탁드려서 두 분께서 저를 상담해 달라고 부탁했습니다. I'm a pastor's wife, so I was nervous about even revealing this to anyone. 저는 그 당시에 상담을 요청했을 때 목회자 사모였습니다. 그렇기 때문에 사모로서 이런 걸 누구에게 고백하는 것도 정말 어려웠습니다. The only people that knew was the predator, me, and Eddie. 그 당시에 이 사건을 아는 분은 제 남편 에디 그리고 가해자. But the Lord would continue to speak to me that if you want freedom, Alice, you're going to have to be transparent. 그런데 하나님께서 계속 말씀하셨습니다. 앨리스야, 네가 여기에 대해서 자유롭게 되기 원하면 이걸 정직하게 나눠야 된다. When we met at the church on that particular day, 그래서 그날 우리가 교회에서 만났을 때 those words were like lead trying to get out of my mouth. 제가 이걸 말을 하려고 했는데 너무 말이 안 나왔습니다. What is Cindy going to think about me? 이런 생각에서 신디가 이걸 들으면 뭘 생각할까 나에 What 관하여. is Pastor John going to think about 그리고 me? 존 목사님은 나에 대해서 어떻게 생각하실까? Is this going to jeopardize Eddie's job? 내가 이 말을 하면은 내 남편 에디의 이 일이 어려워질까? Is this going to be spread all over the church? 혹시 교회에 이게 소문으로 퍼질까? You know how the devil works. 여러분 마귀가 어떻게 일하는지 아시죠? And when I found my words and I told Cindy and John what had happened to me, 그래서 결국은 제가 신디와 존 목사님께 그 사건을 말했을 때
I'm not even sure if it was Cindy or John, but one of them reached out to me and they said, Alice, we release you from the sins of your fathers. 누가 말했는지 기억도 안 나요. 존이 말씀하셨는지 신지가 말씀하셨는지. 근데 두 분 중에 한 분이 이랬어요. 당신의 조상의 아비의 죄에서 당신을 풀어줍니다. I do remember just slithering out of that chair and down on the floor on my face. 그때 제가 기억하는 것은 제가 의자에 앉았다가 미끄러지시 바닥으로 내려가지고 얼굴을 엎드리고 기도했습니다. I know they were still praying for me. 두 분이 저를 위해서 그때 기도하고 있었던 거 압니다. But God was doing the work. 그러나 하나님께서 그때 역사하셨습니다. I was being set free from the sins of ancestors that moment. 저는 그 순간 저의 조상의 죄들로 인하여 자유케 되는 것이었습니다. And Cindy then said, you were released from the judgment of what they did to you. 그리고 또 그때 신디가 말했습니다. 그들이 행한 거에 대한 심판과 판단에서 지금 풀어집니다. And I realized my lack of transparency was keeping that offense, that trauma in power. 그러면서 제가 그때 깨달았습니다. 그때 트라우마 겪은 걸 자꾸 숨길수록 오히려 그 트라우마의 영향력이 커진다는 겁니다. I don't think that Cindy even knows this. I laid on the church floor for about 4 hours 아마 신디 crying. 목사님도 모르실 거예요. 제가 계속 바닥에서 한 4시간 정도 엎드려서 울었습니다. When I got up, I couldn't even see. My eyes were totally swollen shut. 제가 나중에 일어났을 때는 눈 떠도 안 보였습니다. 너무 눈이 퉁퉁 부어서. But I got up as a free woman. 그런데 일어났을 때는 자유케 되었습니다. So free that I can tell total strangers about my story. 그 후로는 너무나 자유케 돼서 낯선 사람에게 이러한 얘기를 나눌 수 있게 됐습니다. And in the years to follow, I realized how important this was. 그 이후로 제가 깨달았습니다. 얼마나 이런 것이 중요한지. Because in 1990, I met Peter Wagner 왜냐하면 저희가 1990년대 와그너 박사님을 만났습니다. here in Korea. 바로 한국에서. God has used me to speak into the life of Dr. Pat Robertson. 하나님께서 저를 사용하셔서 팻 로버트슨 박사님께 말을 할 수 있도록 허락해 주셨습니다. I lead corporate prayer for Benny Hinn. 저는 또한 베니힌 목사님을 위하여 이렇게 그룹에서 모이는 기도 모임을 이끌어줍니다. Been on his television show many times. 그리고 베니힌 목사님 텔레비 쇼에도 여러 번 제가 있었습니다. If that fear of men was there, still there, I would not have been able to have the courage to speak into the lives of these men. 그러나 제가 만약에 계속 남자에 대한 두려움이 있고 방어 자세가 있었다면 이러한 남자 사역자들을 만나서 말을 할 수가 없었을 것입니다. So your traumas, they are painful. 여러분의 트라우마와 충격은 아픕니다. And I'm certainly not suggesting that you get up and announce it to the whole church. 물론 제가 지금 말씀드린 거는 여러분의 트라우마를 교회 모든 성도들에게 갑자기 광고하듯이 다 하라 이건 아닙니다. That would be foolish. 약간 어리석습니다. However, there's power in that trauma that if you confess it, release it, share it with someone, it releases that authority and that power that the devil's had. 그러나 여러분의 그 트라우마와 충격적인 것을 고백하고 그걸 풀고 그거 누군가와 나눌 때 어둠의 권세가 장악했던 거기에 대해서 힘이 없어지고 여러분이 자유케 됩니다. We can either become bitter or better. 그래서 여러분이 어떠한 아픔을 겪을 때 그것이 더 나아질 수 있는 계기가 될 수도 있고 아니면 쓴뿌리가 될 수 있는 계기가 됩니다. And without our trials, we don't have triumphs. 그리고 우리는 승리하려면 이러한 고난을 극복해야 승리합니다. Okay, another way strongholds are established is willful sin. 그 다음에 고의적인 죄를 통하여 경관진들이 세워집니다. 의도적인 죄. I don't have to read scriptures about this. Yep. Another one is fear. 그 다음으로 넘어갑니다. 빈 공간, 두려움. What is fear? How is it described? 그럼 두려움은 뭘까요? 그걸 어떻게 묘사할까요? Fear is an unpleasant, often strong emotion 두려움의 정의를 내리자면은 불편하고 강한 감정인데 caused by anticipation or awareness of something real or maybe unreal. 실제나 아니면 가설의 걱정에 대해서 생기는 겁니다. It may be something very real and you have fear, but it's most of the time an unrealistic
awareness of something that is not real. 그래서 이 두려움이 때로는 현실적이고 실제적인 것으로 인하여 오는 것이 될 때가 있습니다. 그러나 많은 경우는 전혀 현실이 아닌 가설적인 걸 염려하면서 두려움을 느끼게 됩니다. You know, I'm afraid to get in the elevator. The elevator will never open again. 예를 It's 들면- unrealistic. 예를 들면 어떤 사람은 이렇게 비현실적이고 가설적인 두려움이 있는 게 뭐냐면 엘리베이터 타기가 무서워. 내가 탔다가 문이 안 열릴까 봐 무서워. I'm afraid to get into an airplane because it's going to crash. 나 비행기 타기가 두려워. 왜냐하면 비행기 타면 이게 추락할 거야. I guess you know there are far less fatalities in an airplane than there are in vehicles. 여러분 이미 아시죠? 통계적으로 비행기 사고로 죽는 통계보다 교통사고로 죽는 통계가 더 높습니다. Okay, we're going to talk about generational iniquity 그 다음 보면 세대적인 불법, and wait for the generational breakdown tomorrow. 그리고 여기에 대해서 우리가 끊는 건 내일 더 다루겠습니다. I was in California and I was in a church and had ministry at the front and an Indonesian woman came forward. 제가 남가주에 있었을 때 교회에서 사역할 때 어느 인도네시아 출신의 여인이 제게 왔습니다. 기도해달라고. She was 61 years old, so she wasn't real young. 그 여인의 나이는 그 당시에 61세, 그러니까 젊은 여자는 She'd 아니었습니다. only been a Christian about 5 years. 그리고 크리스천 된 지 5년째. And she had a serious demonic problem. 그녀는 아주 귀신적인 심각한 문제가 있었습니다. But you know, we're brothers and sisters. I have told my friends that if I need to flop like a fish in front of everybody to come to new levels of freedom, I don't have a problem with that. 우리는 그러나 주님 안에서 다 형제자매죠. 만약에 제가 누구 앞에서 막 물고기처럼 파닥파닥 뛰어야 된다면 전혀 문제가 없습니다. I like that. And this lady had, as I began to pray for her, 그래서- she was, these demons were very stubborn. 그래서 제가 이 여인을 위해서 기도할 때 귀신들이 엄청 고집이 셌습니다. So I stopped and I said, can you tell me what is going on with your life that we can't get breakthrough? 그래서 제가 축사하다가 멈추면서 그 여인에게 물어봤어요. 당신의 삶에 어떤 일이 진행되고 있습니까? 왜 이게 자꾸만 돌파가 오래 걸리나요? What about your upbringing? I was kind of quizzing because I couldn't get anywhere. I know you think that as deliverance ministers we have a 100% perfect record. That's not true. Nobody does. 여러분이 간혹가다 우리 축사 사역자를 매번 할 때마다 100%다 된다고 생각할 수 있는데 그렇지는 않습니다. 이게 뭔가 자꾸만 뭐가 막혔기 때문에 그 여인에게 성장 배경을 물어봤습니다. And her answer to me, I wanted to go, hello? 그때 그 여자가 대답했을 때 제가 이러고 싶어요. 아이고 이걸 모르다니. She said she was dedicated in a Shinto, is that how you pronounce it? Shinto? 신토, Japanese Yes. God. Even though she's Indonesian, her family went to this temple and she was dedicated at that temple By her parents. by her parents. 어떤 배경을 얘기하냐면 이 여인은 인도네시아 출신임에도 불구하고 부모님들이 일본 우상 신토 앞에 이 여자가 애기였을 때 이렇게 바쳤다는 거예요. And I said, honey, do you realize that this is where all this goes back to? 그래서 제가 그렇게 말해줬어요. 바로 당신의 이 근원과 뿌리가 바로 그겁니다. She said, that's interesting you said that because my life had never been the same since she was, I don't remember, 10, 11, 12, I don't remember, somewhere around there. 그러면서 이 여자가 이렇게 대답해서 그런 말씀을 하시다니 흥미롭습니다. 제가 한 10살, 11살, 12살 그때 제 삶이 뭔가 바뀌었는데 So as I knew what was going on, I was able to bind those strong men and she saw beautiful freedom. 그래서 제가 그 근원을 알게 되면서 그 강한 자를 묶으면서 그 여인을 아름답게 잘 있게 되었습니다. It was wonderful. 아주 놀랐습니다. All open doors are the result of somebody's sin. 모든 열린 문은 누군가의 죄로 인한 결과입니다. And unfortunately, my friends, 그런데- sometimes that sin has come through someone else sinning against you, but it was an open door that affected you. 안타까운 것은 또 뭐냐면은 때로는 이 열린 문이 누군가 여러분에게 죄를 범한 건데도 불구하고 그것이 여러분의 삶의 문이 열리게 될 수가 있습니다.